30 niliweza kuingia kwa therapy, nikaenda na Mungu akamjalia akiwa na 4.5 years akaweza kutembea. Kwa sasa kanatembea. Lakini before katembee kakiwa na miaka 3.5 alianza kutumia hizi dawa za contraception. Hata sasa tunaongea huwa anakunywa dawa daily na sometimes unakuanga na challenge sana ya kupata hata hizo dawa. Unaweza kuwa unatumia dawa na uitafute mwenye ako nayo anauza expensive na lazima mtoto atumie. Lakini yule mtu anamwamini Mungu, mambo yote inaingianga na anatimizanga. Kwa hivyo nashukuru Mungu, tunamuonanga kama baraka kwa nyumba yetu. By the way, hata jana jioni nilikuwa nacheka tu, amechukua leso ya kitanda, amesika hizo na hizo, amesikiza kwa kiti, anataka aitandike kama kitambaa. Sasa alisika aitandike kama kitambaa, aingie chini yake alale. Sasa ilibidi atumie brother yake na baba yake kumshikia ndio aingie. Sasa nilikuwa nacheka nilikuwa nasema huyu mtu anatubebaga akili. Anatubebaga akili, lakini huwa ninafurahi kwa sababu hata baba yake anambebaga penye yako. Tunampenda ingawaje challenges kwa village hasiko sana. Hajui kuongea, zaidi anaongea maneno moja. Sasa kwa village utamfungia kwa nyumba every time. Akitoka hapo nje watoto unawaona. Ona huyu ni mkubwa, hajui kuongea, mwili ana grow. Ako tu kama miaka yake, anaenda 10 years. Lakini sasa wakiona hawaongei wanacheka. Ni hata kwa village, hata wazazi niliwaambia mfundishe watoto wenu, kwa sababu mwenye atachekelea mtoto wangu lazima nitamfundisha, nimwambie sio kupenda kwake, ni kujipata, alijipata na hiyo shida, na ndio sababu anaongea hivyo. Sasa hata wazazi huwa wanajua mtoto wako akifanya hivi nitamchuna, na simchuni kwa sababu ninamchukia. Nataka aelewe huyu mtoto si kupenda kwake, nilifanya saa hii anaenda 10 years na saa hii anaenda kusikanisha maneno ya pili. Kama ni kuulizwa kwake kama mzazi, huwezi penda kupata mtoto wako na challenges. Lakini nashukuru Mungu, huwezi muachilia kwa sababu jina lake lenyewe Joy. Na venye mnajua ni very short, hawezi kusema anaitwa Joy. Kwa hivyo anakaanga akiangaliwa kila saa. Barikiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Jenjeri, mama Samii ni mtoto wa spinal. Wakati nilimpata spinal yake ilikuwa inaumana. So huyo mtoto kila dakika ako na mahitaji kwa sababu atembeangi, anakuanga kwa wheelchair kila dakika. Na nina challenges mingi kwa sababu kama sasa ni huyo mtoto kitu chochote anataka, mahali umemweka hawezi jitolea. Inabidi wewe mwenyewe ujitolee. Kama ni kitu anataka kama chakula, umpigie chakula, umsongeshe chakula. Kujipatia anajipatia. Nashukuru Mungu kwa sababu hajaafektiwa akili zake, ako timamu na anasoma, ako 13 years. So unawezanga kumpeleka shule bado akiwa kwa wheelchair. Lakini tuko na matatizo sana. Mtoto wangu ni kama wa mama Angel. Kwa sababu huyo mtoto kila dakika huwezi muachilia, ni wa diaper. Lazima ufunge diaper. Na kila masaa 3 inabidi hata akiwa shule. Ile shule nilimpeleka, na shukuru Mungu kwa sababu mwalimu mwenye shule alimkubali, akaniambia hiyo baada ya masaa 3 naenda namtoa makojo. Kila baada ya masaa 3 naendanga na ananipatia karumu na ninaweza kumtoa makojo. Tuna shida ingine tena hii ya choo, wako na shida ya choo sana. Sasa kuna vitu tunahitaji, hizo vitu za zingine ukienda kununua kwa chemistry unakuta hata madaktari wanakuambia wajui ni nini. So tunapitia challenges nyingi. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Nancy Njeri, ama mama Iju anaitwa Iju Kesho, kuna miaka 6. Nilimzaa akiwa na shida ya spinal bifida na hydrocephalus, kuwa na pengine mnaonanga watoto wako na hiyo. Kuwa na hiyo nini, amewekwa shunt, amewekwa pipe kwa kichwa yake na hakukuwa na hiyo shida. Wakati alitibiwa mgongo hiyo spinal, ndio maji kaingia kwa kichwa. So ndio namfanyanga kumtoa makojo
si kutoa diaper na mweka catheter, kuna kitu tunapewa hospitali ama unaanguka dunia na upati kwa chemist, utafute pahali utapata. Tunawekanga, tunamtoa hiyo mkojo. Tunamtoa hiyo mkojo after 3 hours unafaa kumtoa hiyo mkojo juu yeye akikojoa haitoki yote. Vile wewe unaendaga kwa choo unatoa mkojo yeye yake itoki. Ni lazima utoe after masaa 3 kutoka hapa wanakuwa paralyzed. Watoto wa spinal bivida wao ndio wanaendaga sana na choo kubwa. Choo nayo inakuanga shida, lakini the more anaenda akikua na mtoto wa spinal bivida yeye huwa anakula kile kitu mpaka githeri yote anakulanga, lakini wako na shida ya choo. Choo sasa inakuanga ni kama inaenda inakauka inakaa mahali. Juu mimi sikuwa najua, nimejua tu juzi juu alikuwa anaenda choo imeshikana kabisa. Sasa nilikuwa natumia zile dawa, unajua zile dawa wale wako na watoto wanajua. Tunaweka dawa choo inatoka lakini toki yote. Sasa wakati nilienda kwa hospitali daktari akaniambia kuna shida, kuna kitu nafaa kutumia. Nikamuuliza nini, akaniambia nitakuonyesha. Sasa hiyo kitu unaandikiwa endo kanunue. Yenye ametumia, yenye anatumia anatupa. Sasa anakuambia wewe nitakuandikia uende katumie. Sasa hiyo kitu nakuja unatafuta huko hakuna. Ukienda kwa chemist nataka wash out bag. Hiyo ni nini? Hakuna hata moja. Anakuuliza hiyo ni nini, hata sijawahi sikia. Mwenye unapata anakuambia nitakutafutia, lakini sasa ile pesa anakuambia ni pesa mingi sana. Sasa unatafuta njia, nasikia zinatoka kutoka huko ngambo ndio wanazijua. Huko Kenya wajaleta. Sasa hiyo ni challenge nyingine juu. Hata kumtoa hiyo stress ni kazi. Sasa hiyo wakati unatoa unajua ni kama 1 hour unafanya hiyo kazi, si ati kazi unafanya, ni kazi ya kujitolea wewe tu na Mungu. Unajitolea sasa anafanya ndio msaidie huyo mtoto ndio aweze kukua juu. Kama uendi choo hiyo ni shida nyingine. Inakuanga shida nyingine na ni lazima umtoe na daktari anakuambia ni must umtoe. Sasa unamtoa after 2 days. Na hiyo choo venye ulimtoa hata ni mingi sana unamtoa inatoka. Na unajaribu. Sasa tuko na hiyo challenge, kuna sijui kama mnaweza, kuna kipoti na nuru yangu ya daktari yenye mtoto huwa na kadi juu sana sana. Sisi tunatumia bucket, tunatafuta bucket hiki kubwa unapasua hapa katikati tunafanyia, lakini kunayo lakini huwezi ipata. Unaenda hata kutafuta unapata ni pesa mingi sana. Ukienda kutafuta hiyo poti sasa ya kukalia, unajua ni msichana mkubwa hao wanakula na ni wakubwa sana. Sasa ukimshika unaona huwezi mkalisha hiyo poti ya watoto wadogo, kuna poti ya watu wakubwa na hiyo poti hata kutafuta umetafuta mpaka ununue hakuna, huwezi ipata. Sasa tuko na hiyo challenges juu. Sasa unajua unataka mpaka usafi kwa huyo mtoto. Sasa challenges kwa hapo na ni wasichana wakubwa, huyu wake ni kijana. Wasichana wetu wao wa spinal bivida wacha tu niseme juu hata wanaume wanajua. Wakati yetu yao wanakujanga mapema. Kama mimi nilianza nikiwa na 14 years, yeye alianza na 5 good years. Unaona ni challenges. Unafuata kitu unajiuliza sasa what is this? Mimi nilianza nikiwa, lakini wao wanaanzanga wakiwa wadogo. Sasa kulingana na daktari sasa anakuita na kwa sasa uko kijabi wanakuambia mtoto akifikisha hapa. Sasa mimi nilikuwa namuuliza sasa ni nini hiyo unaniambia miaka 5 juu anakula vizuri lazima utarajie. Sasa anakuweka hiyo kwa akili juu kake. Sasa wakati ejua alianza na 7. Sasa wakati niliona nilijiuliza maswali, nikauliza sasa mtoto wakati natoka na mwachanga nitakuwa najia ama natafuta mama. Unajua ni lazima pengine nataka kwenda pahali ni mkubwa sana siwezi mbeba, ni labda utafute mtu tajia nani, ni kazi nyingine. Sasa charity ziko hapo ya watoto na ni lazima ufanyie. Unaona sasa hiyo CS lazima utamfanya hiyo ya makojo kumtoa after 3 hours ni lazima umtoe. Sasa inabidi tu ukae. Sasa nasemanga hiyo disability inakujanga hata na poverty. Juu sasa unaona huyu mtoto anatumia diaper, huna kazi. Mzee naye akiona hii kitu huwa wanapotea na mjohere. Anaona hii shida imekuwa mingi sana, wacha mimi muondoke na watu wao mpaka relative wao wanakuambia pana hiyo shida imetoka kwa wachana naye muache uende bali pengine. Sasa sisi tunakuapa hivyo ya mtu ndio kwa bali. Ito mama Edina ndiye first born na niko na kijana anaitwa Edina ako na shida ya cerebral palsy. Na nilikuja kunotice akiwa 6 months. Bila nilijifungua alikuja akagonjeka akiwa miezi 6, nikarazwa Kiambu, nikakaa Kiambu mwezi mmoja. Vile sasa nilitoka nikapewa kliniki ya after 2 weeks nikarudi. Sasa vile nilirudi wakaniambia watanipikia kliniki yenye nitakuwa nikienda every month.
Saa kutoka hapo nikaanzia clinic, kaendelea na clinic, lakini kitu yenye challenges yenye nilipitia na ilikuwa na uchungu. Sijui kama alikuwa nasi ama alikuwa daktari kiamua alikuwa anaenda na wheelchair. Mara ya mwisho nilienda akaniambia mtoto wako hakuna wakati atawahi tembea na hakuna wakati atawahi jisimamisha yeye mwenyewe. Nikamwambia ni sawa na sikukufa moyo. Lakini kitu yenye ilifanya nikakufa moyo niliacha kwenda kliniki Kiambu. Nikatafuta kliniki nyingine APDK. Kuna mama aliniona na huyo mtoto akaniuliza, "Huyu mtoto wako shida yake ni nini?" Nikamwambia. Akaniambia kuna mahali mimi nilikuwa na mtoto kama huyu wako, lakini nitakuja nikupeleke mahali unaweza saidika. Sasa hapo nikaanza kliniki APDK. Na nilienda almost APDK kama miaka 7. Lakini sasa cerebral palsy wangu niliambiwa ilikuwa imemguza brain. Sasa unajua vile mtoto anagrow, niliambiwa hiyo inaendaka kama inaisha. Lakini sasa yako 15 years. Na sasa wakiwa wakubwa wanatushita mpaka nguvu. Kama una uwezo wa pesa, utameki kwenda hiyo clinic. Sasa ilikuja kuanzia kitu 2014 mimi nilishindwa na kumpeleka therapy. Sasa ya huko nje. Mahali ninakuwa kuna kwa sababu sasa kugrow na grow vizuri isipokuwa ni baba. Kusimama akisimama tunatoshana. Lakini sasa yeye kuangi na shida nyingine alikuwa na conversion sikaisha. Lakini sasa mimi mwenyewe ninajuanga vile anataka na vile hataki. Lakini nikimwachia mtu mwingine atajua vile anataka na vile hataki. Lakini mimi ninaonanga amenifundisha mambo mingi na kama hujadungwa na Mungu usikie uchungu, huwezi ukapitia kitu ya mtu mwingine. Sasa mimi hata nikiona watoto wengine huanga najifunza, na nikiona mama ako na mtoto kama mimi inabidi ninamuongelesha na ninamuonyesha kuna njia yenye unaweza pitia na usaidike. Mimi nitafikisha hapo. Habari zenu. Mimi naitwa Pauline. Mimi nimelea mtoto wa cerebral palsy na ni ile cerebral palsy still ako na conversion. So nimetembea na hiyo shida since 1995 to 2016. So mtoto wangu nilimzaa, it was a prolonged labor whereby sikupata usaidizi wa madaktari, and that is a challenge kwa nyinyi wenye mnafanya nursing, si ndio? Kusema kweli mmekuja learn from us, si ndio? I think chenye nitawaelezea it won't hurt you, lakini mtaenda okay, kama kuna place yenye mnaweza, unajua this is a call. Kukua nurse, kukua teacher, it's a call. So I was very young because I gave my first born in 1995 September na nilipata prolonged labor, of which kama mnafanya nursing unajua mtu akiprolong sana kama hafunguki anafaa kupelekwa wapi? Theater au apate assistance yenye maybe utakatwa ndio mtu aweze kutoka. So mtoto labor for long. And then labor for long, wakati niliingia labor room sina daktari. I had kujisaidia kujaribu kupush mtoto. I think mnaelewa hiyo situation. Mtoto anatoka kichwa, niko labor room. Mtoto wangu alikuwa amekatwa 4 times. Hapa hivi alikuwa na kaput, hapa hivi na hapa hivi ndio sasa hata ukiona picha zake hapa ndio alikuwa amekatwa kabisa. So nilikaa kwa labor room kwa muda mrefu, niko peke yangu, naona hata sauti imeisha, mtoto anatoka, anakatwa na kichwa inakwama. So wakati kulikuja mama mwingine labor room akakuta mtoto anatoka na hatoki, akaita madaktari. So wakati walikuja walisema haka kasichana kanataka kuua nini mtoto. Makosa ni nani? Si daktari. So wakati mtoto alizaliwa alikuwa 4.2. Hakuja achukua akapelekwa nursery. Nilikaa for nursery for 2 weeks, nikaona mtoto hasaidiki.
na watoto tu wanazidi kukufa. Unaona those years 1995 watoto wanakufa, mkiamka mkienda kunyonyesha mnakuta watoto wamekufa. So kabia mamangu, mimi sitaki kukaa hospitali tena, na kama nitazidi kukaa hapa nitaacha mtoto na nitatoka, au nichukue mtoto cha nguvu na nitatoka. So wakaitisha transfer, it was Nyahururu General Hospital, tukatoka tukaenda nyumbani. So tulitafuta daktari wa nyumbani who was a nurse kwa na private hospital, akawa anakuja home akatoa mtoto ngozi hapa. So alikuwa anamfanya at least ndio aweze kumchapa hapa, at least awe kama atatoa sauti hata kama ni kidogo. So tuliendelea kukaa kwa nyumba kwa 2 weeks, mtoto aliweza kutoa sauti. So nikatoka tukakaa. Sasa nikaona mtoto ni mzuri, ameanza hata kunyonya, hana shida, but kuendelea hivi unaona huyu mtoto haendi na zile stages za mtoto. Juu mkienda kliniki unakuta watoto wenye mlianza kliniki pamoja, ukionyesha mtoto kikombe anapelekana na kikombe, wangu shingo ndio hiyo imelegea. Hata ukionyesha kitu hivi yeye macho iko tu pale, hakuna response ya nini au nini. Na hata kumlalisha ni tu ile tu utamsupport kila kitu. Shingo ukienda kwa barabara unasikia watu wanakukusi, unabeba mtoto aje wewe. Na si ati kupenda kwako, ni vile hii shingo haishikilii. Alikaa na hiyo shida ya kukosa kushikilia shingo for mwaka na miezi 7 bila kucontrol shingo. So after 6 months, duration of 6 months, akiwa na 6 months ndio tuliweza kuuliza daktari. Na daktari akaweza kunielezea huyu mtoto ako na shida na nitakulifa na kuja ni hospital uende ukaone daktari. So vile nilienda kwa daktari aliweza break heart because aliniambia huyu mtoto ameparalyze side moja. Unaona hiyo sasa madaktari bila mvua mna break ya watu. Aliniambia huyu mtoto hawezi enda hata zaidi ya miaka 5 because ameparalyze side moja. Na mimi juu sikuwa nimeona mtoto kama huyo, na sikuwa nimeona kitu kama hii katika ile ya kwetu, na sikuwa nimeona venye chenye tu mimi nilikuwa ninaona ni watoto walemavu physically. Na si wa kwetu, ni wenye wametoka saidi za Murang'a, wapi wameletwa shule ya Catholic hapo. So hawa ndio tulikuwa tunaona. But kuona mtoto huyu ati yako hivi ana draw ako hivi sikuwa nishaona. So vile huyo daktari alinibreakia news, nilimshautia na nikamwambia wako ndio hawataishi zaidi ya miaka 5. Na nikauliza mama yangu, sasa huyu mtu ananiambia aje? Akaniambia hivyo ndivyo hivyo. So kutoka hospitali it was on Friday, ikifika Saturday nilikuwa mwenda wazimu sasa. Nimepelekwa hospitali, nimekuwa admitted, akili imeruka. Nikakaa, nikawa treated, but nikarudi nyumbani. So after kurudi nyumbani, nilichukuliwa nikaletwa hapa Kitui Hospital, mahali nilipata counseling. Ndio niweze at least kukubali huyu mtoto na niweze kuendelea na yeye. Because kama hujajikubali hutalea huyu mtoto, utamwachilia na maisha haitakuwa mzuri. So nimehave place huyo mtoto, na ninashukuru Mungu kwa sababu nimetembea safari ndefu na yeye, na kupitia yenye ni mafunzo yenye nimepata kutoka kwa mahospitali, kutoka kwa watu wenye wanaelewa disability ni nini. Si disability hasa, mental au intellectual disability ni nini. Because kulingana na hii yenu nimeona hii bao yenu nimeandika, nilikuwa nataka niulize, okay, mna deal na mental ile ya kugojeka. Unajua kuna ile mental ya kugojeka na kuna hii mental yenye ni mental and intellectual disability. Unaona? Because mimi vile nilikuja kuelewa as we were fighting for the rights of mental children, tulikuwa tunangangana tunasema ni mental, but tukisema ni mental we were referred to Mathare Hospital. But tukipelekwa Mathare unakuta ni wazimu, but watoto wetu si wenda wazimu, ni wale wako na intellectual disability. So tulikuwa tunaenda huko tukipigania haki za watoto, tunafukuzwa. Tunaambiwa waende Mathare wakakae huko. Tulikuwa at that time na Murugi alikuwa amesimamia jeda. Lakini tulikuja tukafahamu watoto wetu wako na intellectual disability. So tumekuwa tukingangania hiyo, na mahali tumetoka safari ndefu. Kulea mtoto mwenye ako na cerebral palsy na pia ako na conversion si kazi rahisi, kwa sababu unaenda unajikuta challenge moja, mtoto ana converse, kuna dawa anatumia Eprim, Livotrin,
unaenda unaandikiwa, na hizo dawa ziko expensive sana. Unakuta ati dawa zenye za conversion ni bei rahisi, ni kitu kama phenobarbital. Hiyo ndio utaenda kwa nini ununue na shilingi 1. Lakini kama hata saa hii uzunguke kwa mahospitali, dawa kama Livotrin na Eprim huwezi pata. Na hizo ndizo zinasaidia watoto wenye wako na conversion, sana watoto wenye wako in that nini ya cerebral palsy. Unaona? Sasa challenges zenye tunapata saa hii kama wazazi ni hizo, kukosa dawa kwa hospitali. Unaona? Haya, another challenge ni wakati tunalea hawa watoto. Sasa kama kuna mzazi hapa, wazazi hawa wewe wenzangu wako na watoto wakubwa, hatuna diapers. Na unaona mtoto mdogo kunazo diapers zenye wanatumia. Sasa wenye wanatumia diapers hapa huwezi pata diaper. Unaona? Ziko kubwa. Ni za adults. Na kupata pesa imagine ni ngumu. Unasikia mzazi anakuambia siwezi toka kwa nyumba shwari, juu ni lazima nitunze huyo mtoto. Unafikiria huyo mtoto atatoka wapi? Mzazi atatoa wapi diapers hizo za adult? Ziko expensive. Of which our government hawatusupply vitu kama hizo. Unaona? Huwa naguzia challenges zenye tunapitia. Another challenge ni wakati nyingi kama nimekalia pale. I think kuna kitu nani amesema anaitwa Kate. Ni Kate? Huyu. Violet. Kuna kitu nimesema unakalia huko wakati county government ya Nairobi na Kachini huwa mnaitwa. At least muwe mnatetea, at least mnalizio voice ya wazazi wenye wanalea watoto wenye wako na shida At least tuweze kusupply vitu kama dawa hizo kama Livotrin na Eprim ziwe free. Unaona? Kwa sababu ukienda kwa hospitali daktari akuandikia utatoa wapi? Moja ina cost 1,000 maybe na 800. Ingine ni 600. Hatupati shwari. Unaenda daktari anakuambia utaongezea dose, lakini pesa ziko wapi? Haya, kama ni cash transfer ni 2,000 per month. Na unaona inakuja maybe after 2 months, 3 months. Unaona? Unakaa ukifikiria tutasaidika. Vitu kama diapers surely county government wanaweza kuwa wanatusaidia. Kama dawa kama za ukimwi surely watu wenye ni HIV positive si wanapataga hizo madawa free. Kwa nini sisi hatupate hizo dawa free? Unaona? Kama wasichana wanapata sanitary towels free, kwa nini sisi tusipate diapers free? Nyinyi kama nyinyi mnakalia hizo vitu kwa government, sipeleke hiyo petition bunge, at least tuweze kusupply hiyo vitu kama hizo free. Tukienda mahospitali, kuna charity moja yenye nilipanda wakati mtoto wangu alilazwa hospitali. Ukienda Kenyatta, ukiwa ni uwe admitted na mtoto mwenye amepitisha I think 10 years, 12 years, uweze admitiwa na yeye. Unaona? Huyu mtoto since ulimzaa amekuwa adaiwa kia yako. Lakini kwa nini wakati ameadmitiwa place kama Kenyatta naambiwa huyu mtoto atarazwa peke yake? Wewe kama mzazi enda nyumbani, utakuwa ukikuja visiting hours. Huyu mtoto akianguka kutoka kwa kitanda akuke chini, atasaidiwa na nani? Huyu mtoto ni wa diaper. Huyu mtoto lazima umlishe. Utakuwa ukimlisha wakati umekuja tu visiting. Unaona challenges zenye tunapitia kama wazazi. Nilienda nikarazwa Kiambu. Mtoto wa 22 years. Sasa shida ilikujia hapa. Hakuna room ya male yenye anaweza kuwa admitted. Kwa nini? Kwa sababu nimeleta shida, siwezi acha mtoto wangu alazwe kwa kitanda peke yake ati niwe ninakuja kumvisit. Unaona? Ati niwe ninakuja kumvisit. Baba yake ni okay, unaelewa vile mama amesema. Wanaume unaona? Yeye hawezi lazwa na mtoto ambaye nini? Diapers. Unaona? It's very painful. Mzee hawezi lazwa na mtoto awe anamtoa diapers. Unaona? There are few who can do. And that's why I salute my brother here, Baba Tracy. Haya, unaona? Hawawezi kubalisha mimi niadmitiwe na huyo mtoto in a female ward. Oh yeah. In a male ward. Nikilalamika nataka niadmitiwe na yeye female ward kwa sababu nitakuwa safe hapo, hawawezi kubali. Si mimi mgonjwa. Another thing,
wanasema hawawezi tibu mwanaume kwa ward ya nini? Ya wanawake. Na mimi nikilazwa pale ya male ward, nitakuwa na wanaume wenye watanyanyasa. Unaona? So ikawa ni kama hawa watoto wetu hawana haki ya kuwa hata ina government hospitals. I think mnaelewa chenye ninasema. Ni kama hana haki ya kuwa admitted in a government hospital. So what I did, nilisema nataka kupigia mwenye amesimamia Kiambu County, wakati huo ulikuwa Kabogo, kwa ministry, kwa mwenye amesimamia ministry, nijue kama mtoto wangu ako na haki aweze kuadmitiwa Kiambu Hospital. So, wakati nilisema hivyo wakaona huyu mtu huyu atatoka kabaya. What they did, walisema mtoto aende ward ya watoto. Na ward hiyo ya watoto ujue ninakuta watoto wadogo. Mtoto wangu ni 22 years. Unaona? So wakati uko admitted na watu wenye wako na watoto wadogo, hebu jaribu kufikiria hiyo picha wakati unadaipa huyu unatoa mtoto huyu daipa au unamuosha, hawa watu wazazi na hawajai ona mtoto kama huyu. Private zake parts ziko sawa. Unaona? Ni mwanaume. Hebu imagine wale wako na watoto wadogo na umeenda kuadmitiwa ward moja na hawa na unadaipa mtu mzima. Hebu toa hiyo picha vile itakuwa. So nilihave kuleta shida, wakanipea a private ward kwa watoto. A private ward. Na unaona sasa ni mimi juu nilikuwa naleta shida. Hebu angalia mzazi mwenye hataweza kujiongea. Hebu tuseme kama mama George, kama huyu mtoto wake si ni mkubwa. George anatembea. Hebu saa hii anakuanga adakia ya mama yake 24/7. Akiwa kama analazwa hospitali, si mtoto kama huyu anafaa alazwe na mzazi. Imagine hawawezi kubali. Kwa hivyo kuna challenges mingi sisi kama wazazi wenye wanalea watoto wako na intellectual disability tunapitia. Na nyinyi wenye mnaweza toa sauti, I think it is the right time for you. Nyinyi mko na NGOs na huo. Tukitoa sauti yetu, at least jaribuni mnailezi juu, at least inasikika huko juu. Na I think tutasaidika na tutaenda bari. Okay, huwa najivunia cause mtoto wangu was a pioneer of cash transfer. Wakati mlikuwa mnasikia watu wana demonstrate wanafanya nini kwa government, wanaenda wanalala huko, ni mimi tulikuwa tunaendeleza hiyo nini. Ndio at least tujue mtoto mwenye ako mpaka ako saidi za Turkana na ako wapi, sauti yake itasikika kutoka kwa nani. Mimi ndiye voice, Kate ndiye voice ya Tatiana, Janet ndiye voice ya Georgie, Pauline ndiye voice ya mtoto wake. So I had to be the voice of my child Jimmy. Na si ati wangu mimi ninaweza kuwekelea sahani kwa meza every day, lakini mwenye ako Turkana, mwenye ako Isiolo na mwenye ako saidi kama za saidi kama hizo, sauti yake ni nani? So I had to raise that voice. Na that time nilikuwa nimetegwa hata na familia kwa sababu walikuwa wanaona ni kama ninawaibisha, nalete mtoto wangu juu at least sauti yake isikike. Kwa nini watu wa media wanaweka mtoto wako kwa nini kwa TV kila wakati? Ni shida gani hizo unapitia unaanika mtoto kwa TV? But ile ilikuwa sauti. So hata nyinyi najua mtakuwa sauti yetu. Nyinyi kama nurses wenye mko sasa katika hiyo profession, surely wakati mko hapo, hebu obaga Mungu kila asubuhi unaambia Mungu, hebu nisizalishe mama mtoto atoke na shida kwa sababu ya negligence yangu kama surely. Na ninajua kwa sababu huwa naangalia wakati nilizaa huyo mtoto na akawa hivyo na nikapeana historia yake, there was a lawyer mwenye alikuwa anataka kufuatilia hiyo kesi ndio tusius hospitali ya Nyahururu na wenye walikuwa hapo, na tukaendelesha mambo, but nilifika mahali nikamwambia stop it. Kwa nini? Hata nikisiu hospitali na nisiu hawa madaktari wenye walikuwa hiyo siku nitalipwa, si ndio? Naweza lipwa na hospitali, but watachange mtoto wangu asikie vile yako. Nikamwambia stop it. Hiyo watalipa kutoka juu biguni. Kwa hivyo kibaya chenye unatendea client wakati unahudumia client, imagine you will be questionable by God na utalipia. Kwa hivyo wakati tumepewa majukumu, kama umepewa jukumu ya kutetea, akitetea bila kurudi nyuma, na ujue mahali unatetea yule, kama unataka kuachieve kitu, you will achieve it. Kwa sababu kama wewe ni daktari, si kuna ile unataka kuachieve, kuna vile unataka kufanya na unaopaga Mungu alikuachieve. So do it well, ifanye ukijitolea na ujue unahudumia binadamu.
Kama nimewakosa poleni sana, but I had to talk that. Kwa sababu shida mingi huwa zinatokea kwa madaktari. Unaona tu ni negligence. Anakuachilia. Juu kama hiyo prolonged labor wangenipeleka theater, mtoto angekuwa sawa. Juu hata wakati nilikuwa nazaa wa pili, ilikuwa the same challenge. Ilikuwa hiyo shida tu ingetokea kwa sababu nina labor for long. So I had to alert St. Francis Hospital hapa. Mtoto wangu kama hatalia. Nakumbuka niliwasomea wakati nilikia tu akanichukulia kadi. Niliwaangalia hivi nikawaambia, na mjue kama mtaniachilia kama vile niliachiliwa mtoto wangu akose kulia. Huyo mtoto ni mzee akose kulia, nitamwachia hapa. Unaona, na my sister naongea na akaniuliza ni shida gani uko nayo? Are you mentally? Nikamwambia mimi si mwadawazimu na sinanga shida yoyote, lakini mkiniachilia vile niliachiliwa na madaktari na ndio nimeamua kukuja to a private hospital. Singetaka kwenda kwa government hospital, nisiachiliwe vile niliachiliwa. So niliwaelezea story yangu. So wakati ulifika walikuwa wananitunza kama mtoto. Na hata mtoto wakati alitoka for sure kwa sababu ilikuwa bado prolonged labor hakulia, but walichukua hiyo majukumu na mtoto akatoa sauti. Unaona, huyo msichana ni msichana mkubwa ako 14 years na hana shida. Unaona kama sasa hawa wangenishughulikia huyo mtoto vizuri hangekuwa na shida. So kosi hapa wakati naifanya fanya vizuri. Na Mungu awabariki. Mimi huongea sana naweza shika nikiongea na wale mambo ya disability. Turuke ama? Acha niseme tu kidogo. Haya, God is good all the time. God is good. Kwa majina ni Janet Kinuthia ama Mama George. Najulikana sana Mama George. George ndiye ako na shida ya mental intellectual. Mimi nitasema hivi sababu mko hapa na nyinyi mko hapa kwa niaba ya hao wengine. Wakati nilipata mtoto wangu, mtoto wa kwanza nilipata kama hata nilikuwa naambiwa hiyo ni kama nikupewa umepewa tu, sababu sikusikia uchungu, haikuwa nini, mimi nilisikia tu mtoto nikashika mtoto. Hata nilikuwa naitana kama nimeshika mtoto na nguo yangu. Kwa hivyo sikupata ile challenge ya kusema utapitia kwa uchungu ama nini. Sasa nikafikiria taula wa pili itakuwa tu hivyo hivyo. Lakini kukawa na challenge. Wakati nilikuwa nikaribia mwezi wa 8 maji kaanza kutoka. Mimi sikuwa najua kuna shida. Wakati nilienda hospitali nikaambiwa wewe enda nyumbani ugoje siku ya ukipatwa na labor utakuja. Sawa, nikagoja, sikafika, nikaenda. Nikapata mtoto hakulia. Sasa unajua vile mtoto anainamishwa, anachapwa, analilia after 5 hours. Kaendelea. After 4 months mtoto akawa na shida ya kupara. Nikampeleka hospitali, nilipeleka private sababu ilikuwa karibu. Nikapewa madawa akatibiwa. Dawa yenye alidugwa ni kama ilimfanya awe dehydrated. Sababu vile nilifika kwa nyumba kukaa mtoto akaanza kutoa sauti. Chukua kurudisha mtoto pale nikaambiwa hata usikae hapa, hata hiyo pesa ulikuwa unakuja kulipa usilipie, acha tukuandikie tukulifai Kenyatta. Wakati sikuwa najua Kenyatta, nikaambiwa nitume Thika sababu nilikuwa najua. Nikaenda hapo. Akatafuta wafensa kuwekwa maji isipatikana. Nikapewa maji na kikombe na kijiko niupatie. Pia ilikuwa challenge kukunywa hiyo maji, unajua test yake. Sasa usiku kuita nurse, tafadhalini mkiwa hapo na mkiwa na wagonjwa, msiwadharau. Msione kama wanawasumbua. Sababu unaamka unaenda kuita daktari anakuambia wewe ndio unatoa mtoto nje, unamtoa kwa baridi, ndio unafanya mtoto afanye nini au nini. Ili hali wewe unajua hali ya mtoto si kawaida, sababu si kama vile alikuwa. The whole night kesho yake ikifikia saa 6 ndio daktari mkubwa alikuja akienda laudi. Nikaitwa mtoto fini katafuta sikukosa. Duka mpaka kwa miguu, kwa mgongo. Kichwa yote akanyolewa. Mfupa hakupatikana, pesa sikupatikana. Kitu saa 10 ifuna mmoja tu alimshika hivi akamwombea akaomba. Hiyo wakati watoto walikuwa wamekufa watoto 10.
kwa hiyo wodi. Kwa hivyo hata mimi nilikuwa nimeanza kupaki vitu zangu kwa sababu naona kama mimi mtoto wangu wako. Hata mwenye nilikuwa naongea na yeye sababu wakati alikuwa na simu, nilikuwa nimemwambia mtoto wangu akikufa mwende tumzike pahali fulani. Kulingana na vile unaona huku kunaendelea. Sasa akawekwa drips. Pia usiku tukaachiliwa. Mtoto amewekwa drips ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Madaktari hawako. Mwenye anaenda kuita. Haya, unaona hii drips kuna pahali unafaa kuifunga. Sasa kuna wenye labda mtu alikuwa ameenda hospitalini beleni ako na knowledge ya kujua vile unaweza fanya. Unafunga. Akawekwa ingine mtoto akafula akatani yeye. Imagine wewe mwenyewe tunaenda unamtoa ile syringe sababu kuna la kufanya, huwezi koja mtoto akufe ukiwa. Ndio sababu nimesikia mkisema nini na sasa nasikia hiyo kitu ikiniruhusa. Tafadhali ni wakati uko hapo. Tumikia huyo mtu kama hutatumikia mwingine maisha yako. Wakati unafanya jambo, fanya kama hutafanya tena. Na pia hata mimi ndio najitolea nikifanya kwa hii cloud ya watoto special. Mimi sijui kwa nini Mungu aliweka hiyo kitu ndani yangu. Naonaga mwingine akiumia pahali nasikia kuna tu kidogo ningefanya nimsaidie. Sitamwachilia. Sababu labda huyu mtoto wangu kama angeshughulikiwa haraka kichwa hakuwa na ufa, kungemuosha. Nimemuosha kichwa kubali kumwagiliwa maji akiwa 8 years. Nilikuwa tu nampanguza. Sasa sijui kama ile shida alifero kwa wakati alizaliwa kwa wasipolia hesipatini ya kutosha. Sasa hiyo kitu ni kitu imekuja, lakini sikuwa najua kama mtoto ako na shida ama kuna kitu itakuja kukua baadaye. Mpaka wakati alienda shule. Mtoto kimwambia fanya kitu andika. Mama nimechoka. Hata kushika kikombe hawezi maliza glasi moja kukunywa chai akiwa miaka 4 hangemaliza kabla yake chini amechoka. Kwa hivyo kutoka pale mwanzo akili yake ilichoka. Akifanya chochote amechoka. Unajua akili ikichoka hakuna kitu inaweza fanya. Yule anainama hapo anaitwa Tracy. Sasa ni kama shida ikitokea pale. Mpaka sasa hivi kama kimwambia fanya. Sasa hata huko ilikuwa legit. Kabla mama yake achukuliwe alikaa sana na River pia. Alafu tukaendelea hivyo. 7 years alikuwa sasa tukapata mtoto wa pili. Alikuwa masafa. Akakuwa na shida physical na utsi. Sasa ni watoto wawili sasa. Lakini kitu hizo ni challenges tunakuwa nazo. Lakini kuna kitu hata hivyo nikisema boy child ako na mambo ni vile haongei. Mama wote anasema ati sasa ati mzee akipata ninio anatoroka. Sasa kwangu kuenda vice versa. Si unaona? Kwa hivyo nyinyi tafadhali jaribu kuletea hata boy child. Unaonaga mama akata kupata kijana ataanza kuchaa mpaka akapate. Kwa hivyo mbona mtetei boy child na yeye? Teteni hao vijana wenu pia. Sasa kulienda hivyo, jana watoto wawili hawa ni mimi na walea nikuwa peke yangu. Lakini hawa watoto kile kitu wanapenda sana ni upendo wa mzazi. Tena mtoto wa mzazi msiabe na mtu mwingine atapeleka kwa shosho wao wapatie hiyo upendo. Mzazi peke yake ndio anaweza kuwa na hao watoto awalee juu anapenda upendo ile tu ya wazazi. Kwa majina naitwa Catherine Wambui, mtoto ni Tatiana, akona 12 years old. Sai, but December atakuwa na 13 because yeye ni mtoto wa Jamhuri Day. So yangu naweza anza, I think Tatiana was the founder. Yeah, apart from the two walikuwa, but we didn't know them. Me yangu it was also negligence, but yangu iku happen kwa maternity. Mimi nilijipeleka hospitali. For me mine was different. I believe I was that gunguli mom kutoka kitambo. So nilikuwa nishaanza kuja mtoto wako hivi. So mimi nilijipeleka usiku. Mimi nilipata labor pains usiku. My husband was not karibu, alikuwa mtu wa kutravel. So alikuwa shadi hata with that package. Unaona ile unaambiango hii to pack hii ni ya kuweka hivyo. You are very excited by the way.
So mimi nilijicheck in, mimi na neighbor yangu, tukaita mtu wa taxi akatupeleka hospitali, and we had already booked because at 7 months mimba yangu ilikuwa hata sijui. Mimi ndo nilibeba, yani it was big, walikuwa nasema actually ni triplets. So tulikuwa tumeenda scan, tukaambiwa hapa it is only one child, so you need the bed rest. So nilianza bed rest kuanzia hapo 6 months kwenda juu. So at that time nilijua I need to go fast. So I was on time, daktari wangu akaitwa. Mimi nilizalishwa na mwanaume, it was cesarean because they had already said according to my, sijui vile walipima, I don't know you guys upima, unaona mtoto ni mkubwa huku, you cannot push. So mimi nilienda, mimi hata sikukaa, nilifika tu hivi, huyo daktari akaniambia tukutese kidogo ujue uchungu yaku, yani that 1 hour. And it was, I would feel, oh, this is the pain that a woman feels. See that it was something emergency. So kunipima ya pili akaniambia, now you're ready, let us not take, now let us go to the theater. Mimi nilienda theater vizuri, nikatoka. Kutoka theater, mimi nilifanya ile ya whole, the gas that you give. I was not done half, I was done full. Because nilifanya ile cesarean ya kutoa uzi. Ile utolewi uzi zina heal with the skin. So after coming back from the maternity nikakaa, sijikumbukangi nilijisikia saa ngapi, but kuamka niliuliza mtoi wangu wako, ndio niliona kina bro kando. I'm born with boys, we don't have girls. So the boys had to man up for their sister on that day. Wakuwe kama sisters. Wakauliza, sisi zimezaa mtoi msupu. Nikauliza kwa wapi? Akaekelewa hapa. You know that hiyo bond. Na Tatiana akaanza kunyonya. So after kunyonya, when my doctor came, Tatiana was born 4.2. So alikuwa mtoto very active, big and very active. So alikuwa anafanya miguu. So those kids that nyonya na ile raha yao ana rub tu miguu. Yaani unaweza sema ni mtoto wa wiki. When the doctor came and said, akasema, hey, Kate, you see the way that child is doing the legs like this na hiyo kidonda. I tell you, akiguza hiyo kidonda, nitakurudisha ile theater na sita kuweka uchungu. I'll have to do it ukisikia. I don't know if that time ilikuwa that time. So akasema the best thing for this child now, so that juu nilikuwa nimefura pia miguu, so that the child, the mother does not get the postpartum depression and everything, because mtoto alikuwa heavy. Mtoto aekwe karibu na cot, aekwe branula, akuwa naekwe the blood sugars, because they had said that watoto uzaliwa kubwa, they are prone to something diabetic. So wakampima wakaona akosa the diabetes, the blood sugars ni kama zinacheza in a way, but akaniambia hiyo kitu itaisha, it takes like a month, weeks, but si ati yako nayo. So a nurse was called, akaeka mtoto branula, because she was very very kanono, haikuonekana huku, ikapatikana kwa mguu mkiha. Sasa kuwekwa kwa mguu, akasema utakuwa unanyonyesha. Tatiana alikulia mtoto, tusema ngalikula wa kukula, yani alikuwa amejiaminia tu yeye ni kukula, kama ni kunyonya ni kunyonya. So daktari akasema Kate needs to rest, and the child because ananyonya sana vizuri, wacha akuwa napelekwa at a certain time nursery, usiku anakuja nakana mamake, so that my legs pia zifanye nini, zikuwe zina rest. And that was the case. So we stayed in the hospitals. It was that time we had to stay between 7 days to 12 days. So mimi nilikaa until the 6th day. So in the same hospital, my aunt was a doctor. So akasema instead of her staying here, hizo siku zingine amebakisha. They had even decided she akona kilo za kutosha, adungwe the first immunization, aende home tu kama ameenda. Tusishinde tukirudi tena for the injection tu alikuwa ameona akona kilo. So it was agreed that he told me, instead of you going back home, kuja tukae naye for hizo zimebaki 5 days. So that we do what, mtoto adungwe shindano, no uende utakuja after ile ingine. And that was good because of the cesarean. So Tatiana akeko branula, and it was good all the time. The second day akeko branula, it was good. Siku ya kuwa discharged sasa, sasa si mtoto izienda na branula. So I was taken to that nurse, you say the working nurse station. So I was there in the working station. The doctor mwenye tu alikuwa amenizalisha ndio alikuwa anataka kutoa ile branula. Unfortunately, just next to the working station kulikuwa na nursery. A woman screamed, oh, my baby is dying, my baby is dying. Hakuna oxygen. So now the doctor had already started working on my child. Akasema, Kate, I have not touched the branula, but I'll call another training nurse
those ones that wear the blue. Nitamuita akuje nione kama atakutolea. So akasema hapana, wacha nikuje nifanye nini, nitoe. Yeye akienda kutoka wakapatana with that nurse. Akamwambia help that lady, brandula itolewe, you dress it nicely. Kufanya nini? You cover it well. So me, I'm seated in such a chair. See here, the working station is that, showing me the back. So me, I'm here. So yeye alimaliza na mtoto, akatoa brandula. Unfortunately, iliendelea kutoa damu. So do you know what he put? Me, I thought I make a cotton. There's this thing that you guys rarua. Inaitwaje? Hii mtu akigongwa forehead, hiyo strapper. Alifunga nayo mtu without the cotton inside. Na akanirapia mtoto vizuri. So me, because I could not carry the baby, akaniuliza, will you able to carry the child? Nikamwambia, naweza mbeba niende nimwangushe nini mbele. So akienda kusema hivyo, another doctor came. Akasema, it's baby Tatiana is there, nini. Wakasema acha tukupeleke kwa ward. So me kwenda kwa ward, immediately tu kufika kwa ward. So you know that excitement. Ni kubeba mathamos, kuingiza, sasa tunaenda home. Sasa auntie akasema, huyo mtoto akifika kwa nyumba, mimi ndo nakuja kumwosha. Just give me like 3 hours, I went out, I'm coming. Kufika tu hivi kwa sasa kwa my aunt's place. Kufika at my aunt's place, sasa si tumeweka mtoto hapo, kwanza ni mimi nikule. So we opened up the child up to halfway. So as we are seeing, mguu iko sawa. Na ile bandage anafai kuwa nayo, as in our own thoughts. So auntie kukuja kauliza, where is that child with that strap? Ni ile ya hosi ya kuandikwa. Nikamwambia hapana, mimi nilikuwa akiwa na hiyo kitape. Akaniambia no, the child is not supposed to be. See, it was a brandula. So if kama alitoa na aka clean, ifai kuwa inatoa damu sahi. So being the show that she is, si nikutaka kuosha mtoto sasa, si akatoa strap, ikatoka na ngozi. Akasema damn, this child hakuwa amewekwa, niko na tu auntie amepanic. So here we had a child who was pre-diabetic. Now this is an open wound. Auntie akaniambia just cover up that child. Akaambia bro, beba mtoto turudi hospitali. So we went back to the hospital. So it was emergency now. The blood sugars zikaanza saa hiyo. So now she's diabetic. Sasa amekuwa diabetic kabisa. So the doctors wakakuja wakaangalia ile mguu. So you know sasa hapo ndio nilijua what is diabetes. From that small, within 4 hours it was this big. Ikaanza kukula, yani ni kama ngozi inatokea kidonda. So my aunt akaita the wale madaktari wenzake akamwambia, now this child nika shukuruga. Unajua that kashukuru thing. And this is the first child of this lady. Tuchinje huyu mtoto. Juu mguu ikienda hivi itakatwa nusu. Sasa itabidi ikatwe nusu. So my aunt said, well, rather save a child asikuwe na mguu nusu. It would be so traumatic for us. So the doctor akaniita. So blood sugars atatiana kupimwa tena kwenda theater. Believe me, 0.09. The aunt, sasa auntie akasema, we will not leave the child. Sasa auntie alikuwa na ile, I'm family and I'm a professional. Hii kitu ikini backfire, akieta I did the best. So auntie akasema tupeleke mtoto theater. So daktari akaniita akaniambia, unfortunately tukienda theater tutadunga mtoto shindano ya kulala. Because tunaweza kuwa tunachinja maiti. So itabidi mtoto alie tufanye what we can do and save the leg. So mimi nilipewa tu, mimi nikauliza utaingia? Nikasema mimi nitaingia. So mimi entered the theater. Daktari akaniambia utakaa hapo. Mimi Tatiana cried for 3 hours. Because now wanatoa ile nyama na hakuna sasa, unajua hawezi shona. They don't want to get another punch watoe tena ini kidonda ingine. So wakaifanyia the best they are. Sijui what they did, they slided it, they did what they could. Sasa Tatiana after kitu like 2.5 akanyamaza. But at least they could see the heart pump was going the same. So akaniambia let her cry because there is no need of operating a corpse. Unaona, kama atanyamaza, we'll just know Tatiana has gone and we stop the procedure. So after kuisha, ile Tatiana akasikia at least, ni kama aliekelewa kitu akasikia, imemsu. Akafanya, huyo mtoto alilala for 2 days. Alikuwa ananyonya akiwa amefunga macho because alikuwa so exhausted. So from that now, the nurse was called because now akakuja the following day because it has happened at the night. Na washachukuliwa na basi ya KMTC wameenda. So kukuja the following day aliadmit. Of course, the dad wanted to
you know, as in crash. Yani alimshika tu akamleta hapa akamwambia wewe. So at that time, Tatiana bado ako very normal. Now we are fighting with the blood sugars. So we stayed in the hospital. That time blood sugars, we stayed in the hospital for kitu like 4 months. December nikakulia huko. Valentine nikakulia huko. Ndio mimi ya new mom. So kitu kama January hapo sasa tukikuja because of the blood sugars, believe me, mimi nasemanga Tatiana is a miracle baby. We could go to 0.006 and the doctor does not understand how this child is just alive. Hata hiyo record niliata wanasemanga wanakumbukanga baby Tatiana was another child. Ananiambia unajua literally this child should be dead. But I thank God my mom ali accept, everyone around us we had that positive one. Tuli accept tukasema mtoto ni wetu na tumemkuba. Hata bro unajua saa you know having genes wanakupata si kitu ndogo. It's big but wanakuambia hii ni kitu ai kama wale wanindanga na will. You know anani prepare. I know my child will go on will but ananiambia unajua Tatiana hajafika kwa wheelchair. So she's big up. Hii kitu small sana. So from that January, that is when I was breastfeeding out Tatiana tukiwa hosi. So nikim breastfeed my aunt told me if you see the lip turning light blue, you know. So unfortunately nikim breastfeed Tatiana, it happened in front of my eyes. So nikaanza kuona the baby is turning pale. Si nikuita nurse, the nurse came and took the child wakampatia nini and they tried. So akapata shida hapo sasa ya brain. So from then I didn't first have convulsions. Sasa blood sugar sasa ndio zilikuwa zinanikimbiza. Anadungwa yani I don't know, it was just crazy. So after that the second month the convulsions tukaanza kuona they are coming. So for me my journey was different. I usually thank God my journey was different. I won't say that I passed through hardship because I had the family there. The family, Musamanga isipokuwa ni the family, I don't know where I'll be there. They are gents but they tell you, tutakamku babysit, mtoi ni wetu, usiwe na stress. They even, actually they became better fathers after staying with Tatiana because you can imagine staying with a special child na upate mtoto normal. So what waliona na wao wakasema, enyewe tumeleo yo mtoi. So for me, coming out of hospital, I came in my community. Nikauliza nimeenda church, nimeenda brigade, mimi ni wa PCA, sijaiona mtoto disabled. Literally as in mtoto kama Tatiana sijaiona. Najua mtoto yes, huyu ametoka hapa. So with another lady, we asked ourselves. She was in Catholic, I was in PCA. But we used to meet, tulikuwa tuna meet na yeye nikienda clinics. So she used to wonder, kita nendanga excess clinics. Because at that time unajua ndio nakimbizana na CT scan. And then in Kenyatta, I go there. I went to Kenyatta so that is where the challenge is actually. I went to Kenyatta 3 months. So by 3 months, nimeenda kwa counter ya Kenyatta. Nilichekelewa, literally. Nikaenda nikamwambia, I'm here, nimepata referral from this hospital to this one. Nafipigwa CT scan mtoto. You know that interesting part. It seems serious. And then I said, how old is the child? Nikasema 3 months. Walicheka. Akashindo, guy, what is funny there? I mean, nimepronounce kitu mbaya ama nini? Wakaniambia, madam, wewe wako 3 months ndio unateta hivyo na wale wako nao 10 months. You know, I was like, the first discrimination started there. I was like, but niliambiwa nikuja. Akaambia hebu hata hizo records zako. Wewe unaona kwanza hiyo chat iko hapo. Wewe tutakuona hata next year. Hebu angalia, nikasikia maybe sitaisa hiyo jina. Roda, hebu angalia hiyo schedule. Ikaangalia. Do you know I was being booked 2 years, 3 months. Nirudi na mtoto sijui shida huyo mtoto. So when I was there, unfortunately nikakuwa mwenda wazimu. Because I had done research. I knew this child anafai kufanyiwa. So mimi nikakuwa mwenda wazimu hapo. Nikasema lakini Jumenia na mimi nikamshotea na wewe Jumeniuliza hivyo mtoto sahi anazaliwa Kenyatta na anafai kupigwa CT scan, atapigwa atakufa ndio tugoje 2 years. Akaniambia na wewe ni ule mama mwerevu hiyo kuongea like Pauline is saying now I'm bold enough I won't turn back. Nikamwambia I won't turn back. Niandikie barua nirudi huko nilitoka useme utanipigia scan. Hiyo but if you're not telling me, so akaniambia ati hata tumeona hata tukupatie sasa ya July.
So I was given July. So in July I went to Kafanya CT scan. So by 3 months I knew what Tatiana was going through. By that time is when I came back into my community. Sasa unaona nimeanza kupata na challenges. I'm bright enough in life to know what my child should be having, but when I meet the professionals, they are slapping me with it. Unaona? Like, nani alikwambia tu huyo mtoto afai kuwa nakunywa uji sai? And you said the hospital had told me that child should breastfeed like any normal child. 5 children. Tukona letters announced in the churches, so wamama wakaanza kujitokelezea, and that is how it has gone from 2009 to now. We have grown in other words because these are the kama vile unasikia. If you see that cash transfer, be assured before God and before men. It is these women in this group that said our children wataenda kulala kwa barabara ya Harambee House. They got tear gassed because me that time Tatiana could not go. Wamama kama wale, the older children, they are the ones that got tear gassed, and they are the ones that get to the archives and see those films. It is these women that in this group that made the cash transfer to come out. So you can imagine having that voice, and having that voice imetuma to educate. It is not about money. It's not about what you give me. It's about that empowerment. Saa hii ukiuliza kila mama hatuendangi in groups. You know your child is supposed to go to Kijabe. Go to Kijabe. If a child gets admitted, tell us. We'll come together and we make sure to task. Because already we have empowered that even if I ever go, ama unajua mtu olewa na anaenda pande nyingine, it will not be like tuniketi kusema ati hebu tuulize Kate hiyo swali. You see, me I am happy when I hear wamefika pale na Kate nimekwama. Nimekuja Kenyatta one clinic, second clinic, but the third clinic iko na shida. That is where I intervene. I'll just come and tell the doctor, "Pana, me I feel it's not happening the way it's supposed to be because you're misleading me. I feel, you know, from we disagree to agree." And I usually train the women. Ukiona kitu yendi kwa usinyamaze. Because we have had conditions whereby mtoto ameenda therapy, amevunjika mguu. Unaona? But because we don't want to cushion that professional, asikufanyia hiyo therapy next time, unabeba hiyo mzigo unatuletea. If you see your child is, unajua kuna kale ka scream unaona, this is not Tatiana. You just say, wait, hapana wachana na hiyo design, anaumia. You understand? We should first be that, even you yourself well-being, because when you are out there speaking about your child, don't, because children don't be cheated. Mtoto mwingine wa cerebral palsy si the same na Tatiana. Unaona? But what I've come to realize with early intervention, me, I would say, I never expected much from the therapist. Because at that time, there were not so many therapists. Occupational therapist, kumona vile Pauline anasema at that time used to be charged 3,000. 1 hour. Umeona? So hizo single parents. Haya, okay, physiotherapist anakuambia 2,000 1 hour. Speech therapist anakupatia like 2. Zile mingi unaweza ona ni mbili because at that time there were only 2, an Indian and another lady. Me, I never used to know another speech therapist. So these professionals tuna wana graduate, KMTC imewatoa but they disappear. Unaona? So from that aspect of it, I trained myself. Nikajua, me, I got a very good occupational therapist. I started working with an occupational therapist. Akaniambia huyu mtoto wako wachana kwanza na therapy. Therapy nitakufundisha kufanya. But this occupational therapist, it will help your child to chew food, move those eyes, have contact with you even if at away you're there. And it's true, nilidharau. We worked with him for 2 years. But ile knowledge aliniachia, I'm able to say, no, Tatiana can eat well, asiagiwi chakula. She does not speak. She has never called me mama. But the eyes, I know. When they move, I know. And she's, through occupational therapist, you come to learn more than the aspect of mtoto amefanywa massage, ameenda. So a physiotherapist and an occupational therapist, if they work like this, the results, huo mtoto hata kama mimi Tatiana I'm contented. Even if she'll never call me mom,
kuna vitu manzesi hufanya tu kwa nyumba tunajua. Like it is by 5 years, by 3 years hatukumsialia tena. By 6 years I could notice ameona huyo ni madhe, huyo ni bro na mimi ndio mwanamke. By now 10 years hawezi danganya Tatiana. If you give Tatiana food and she doesn't know you, kwanza nayo ngeone kwanza vile kwanza utamtreat. You cannot wake her up kama si time ya wake up. She knows by I had trained her by 8 sleeping. By saa 2 saa 3 ni kuamka. And she knows nikiamka sikuli kwanza anacheza because she's rolling on the bed even if I have to carry, and also care for them for the orthopedic side. You see that orthopedic side? I knew mtoto anafaa kukalia but unfortunately you know that National Council thing. Let me tell you what National Council does to us caregivers. You go for a special seat 2008. Si mtoto amepimwa kutoka mwisho hadi kichwa, measurements, mkono. Is that child not growing? Si ana grow. 2010 ndio kiti unaitiwa. Mtoto kenda kukalishwa kwa kiti. Aizika. Si amegrow. Now you book another one. So when you find these children wako bedridden, don't blame the mothers. Watakwambia nimeenda PDK, nimeenda National Council. Because you will not carry a child. Utabeba kiti ya 6 years old. Ya 6 year old na mtoto saizi yako 8 year old. Of course hapa amechange. Miguu pali anafai kuwekelea imechange. So also the orthopedic part of it. You know orthopedic, it's telling the mother mtoto asilale sana hivi. And also you as like me, I came to realize, I never used to know. Someone told me, the more that child is sleeping like this, the more kifu yake grow. Is that true? It's not regulating well. So that is why you find this all mtoto anashinda melalishwa all day. They have this shida ya vifua. Because ukikalisha mtoto hivi atakuwa kikohozi teremke ameze, of course that time si ndio? So hata mtoto akilala hivyo for so long, the mtoto anajiform kwa hiyo mattress. The trunk, unaona, the head control is not coming. But what if we had that special seat? By the time a child is knowing how to sit, because a child should be taught how to sit, si ndio? So imagine mtoto akipata special seat by 2 years. We keep advancing it. We start from it. We know we are controlling the trunk. Tuachane kwanza na shingo. You know, mzazi unamwambia mtoto wangu anza control shingo, but actually it comes from the trunk. So as professionals, what I would like to see when it comes to a child, because they have already highlighted what goes on in the world, I would like to ask as professionals to advocate that if you see that child amezaliwa na let us get them early intervention, because there is early intervention program outside here whereby you're not a therapist, a physiotherapist, but you're a caregiver staying with that child. Mtoto akimaliza kukula, you know, put the pillow here, watch her tilt the head, you know, teach mtoto a burp, atoe hiyo gas, you understand? Because even at times, I'm sad to see these children choke to death. Nimepea mtoto uji, niko suppose kwa nenda job. Umeacha mtoto hivi. Haujaonesha mtoto kukaa side. And this body fun enough it's God's. Train mtoto wako kubaba, train kubaba. Kama ameka in a certain position, atakuwa na babata where that kind of baba. So what I will just say as professionals, let us do the early intervention. I've seen it work. We've got successful stories. It's only that those fathers cannot come. We've got severely disabled. Ile hata wewe ukiona hivi. Yani you go there to visit the first day, you just tell God. We have never seen that one. But you know, we'll work it. After 1 year staying in the group, and I get experience from the other older mothers. And I'm mtoto asikai hivi, wacha kai. So we learn from each and every child. So these children have learned a lot. So you can imagine having the professional side. If you can have those clinics like you're saying,
1 month ama maybe after every month you're coming to see our kids. You understand? You give that speciality to that child that mtoto ana converts. Hii dawa achana nayo, endelea na hii. Because at times the doctor strike. You know, when a doctor strike the way you strike, kama clinic yako ilikuwa ya juu na umestrike juu. Hiyo clinic kwanza imeisha, wanaanzia pale. Unaambia sasa wewe unaanza kutafutiliwa tarehe. So what if we leave those facilities and say that now we want to work in mashinani? Because in mashinani utakuja 2 hours, 2 good hours, uone watoto wengi. Because you know, this is Tatiana, anatumia dawa fulani, you just need the follow-up and you finish. Will that not be such a wonderful thing to start? So that is my short challenges.